Good morning friends. Today we will see new chapter number 5, that is principle of inheritance and variation. In this chapter we will study about Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation and genetic disorder. So let us see with starting. So have you ever wondered why an elephant always gives birth to a baby elephant only and not some other animals, or why a mango seeds from only a mango plant, not any other plant? Given that they do, right? Are the offsprings identical to their parent, or do they show difference in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? This and several related questions are dealt with scientifically in the branch of biology known as genetics. This subject deals with the inheritance as well as the variation of characters from parent to the offspring. Inheritance is a process by which characters are passed from one parent to the progeny. Right? Inheritance is a process by which characters are passed from one parent to the progeny, that is the basis of heredity. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. So if the variation is there, then the progeny, offsprings are different from their parents. Right? Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in the sexual reproduction. They exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals to select to breed and select for organisms that possess desirable character. Right? So our human beings, they know this genetics so long time before, right? But they were not in detail study. They were not knowing in detail. For example, some artificial selection and domestication from ancestral that gives us wild cow. We have well-known Indian breeds, that is Sahiwal cow in Punjab. We must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variations, they had very little idea about scientific base of this phenomena. Right? As I earlier said, they were all knowing what is meant by variation, how to get base quality. They all know. So our ancestor knows about genetics, but they were not much sure and they did not know in the detail. Now let us look first Mendel's law of inheritance. What is meant by Mendel's law of inheritance? So it was during in the mid 19th century that headway was made in understanding of inheritance. In 19th century ની અંદર આ inheritance કેવી રીતે થયો અથવા શું છે એનું એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. Gregor Mendel conducted hybridization experiment on the garden pea for 7 years from 1856 to 1863 and proposed the law of inheritance in the living organism. During Mendel's investigation into the inheritance pattern, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logics were applied to problem in the biology. કે ભાઈ જ્યારે આ ગ્રિગોર મેન્ડલે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો પી પ્લાન્ટ પર, તો ફર્સ્ટ ટાઈમ બાયોલોજીમાં એવું બન્યું હતું કે મેથેમેટિક્સ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he had collected, and the confirmation of his inheritance from experiments on successive generations of his test plant proved that this result pointed to general rule of inheritance rather than being unsustainable ideas. Mendel investigated character in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits, right? Two opposing traits, based on the characteristics that were tall and dwarf plant, means tall and short plants, yellow and green colored seeds. This allowed him to set up a basic framework of ruling governing inheritance, which was expanded by later scientists to the account for all
diverse natural observations and the complexity inherent in them. Mendel conducted such an artificial pollination, cross-pollination experiment using several tube breeding pea lines. A tube breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the table straight. ટ્રુ બ્રીડિંગ લાઇન એટલે શું કે એક જ પેર, એક જ માતા પિતાની પેર લેવામાં આવે ટ્રુ, અને એમાંથી જ બ્રીડિંગ કન્ટિન્યુ થયા જ કરે તો એની અંદર સ્ટેબલ એટલે કે એક ધાર્યા ઓફસ્પ્રિંગ મળ્યા કરતા હતા. An expression for several generations. Mendel selected 14 true breeding pea plants varieties as pair, which were similar except for one character with contrasting traits. કે ભાઈ એ બધામાંથી એમાં નક્કી જ હતું કે એ બધામાં સરખી જ આવશે અને એક જુદી પડશે, કોન્ટ્રાસ્ટિંગ. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, કે લીસો દાણો, ગોલ ને એકદમ સ્મૂથ દાણો. બીજો તો કે ખરબચોદો દાણો. યલો ઓર ગ્રીન સીડ, કે પછી દાણા હતા તો એનો કલર અલગ હતો, કે યલો કલરના સીડ થતા હતા કે ગ્રીન કલરના થતા હતા, રાઈટ. Inflated, full or constricted grow greens, right? Or yellow pods, કે ભાઈ જે સિંગ થતી હતી એકદમ ફૂલેલી અને ફર્સ્ટ ક્લાસ હતી, આખી ભરેલી ને એવી, અને બીજી તકે અમુક ખાલી ને એવી. બીજું tall and dwarf plants, લાંબા અને ટૂંકા. See here in this figure they have given all 7 different characters. Seed shape, that is round, wrinkled. Seed color, that is yellow and green. Flower color, that is violet and white. Pod shape, full and constituted, એટલે આખી ભરેલી, પેલી થોડી ખાલી હોય, રહી ગઈ હોય જગ્યાએ જેવી. Pod color તો કે ગ્રીન કલર, યલો કલર. ફ્લાવર પોઝિશન તો કે એક્સિયલ ઓર ટર્મિનલ. એક્સિયલ એટલે સાઈડ પર થતા, ટર્મિનલ એટલે છેક ઉપર થતા, રાઈટ. એક્સિયલ એન્ડ ટર્મિનલ પોઝિશન ઓફ ધ ફ્લાવર. સ્ટેમ હાઇટ તો કે સ્ટેમની હાઇટ બહુ લાંબી હતી, ટોલ એન્ડ ડ્રાફ. So these were the 7 characters. You can see here, right, this he selected. Now let us see inheritance of one gene, how the one gene is going to be inherited. So let us take an example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. કે એને એક જીન સમજવા માટે એને ટોલ અને શોર્ટ આ બે પ્રકારના જુદા જુદા પી પ્લાન્ટ લીધા. He collected the seeds produced as a result of this cross, અને એ ટોલ અને શોર્ટને એકબીજા સાથે ક્રોસ કરીને એમાંથી જે નવા મળ્યા એના સીડ કલેક્ટ કરી લીધા, રાઈટ. And grew them to generate plant as the first hybridization generation. ને પછી એ જ બીયામાંથી એને નવા પ્લાન્ટ ઉત્પન્ન કર્યા જેને એનું નામ F1 generation કીધું, right? So that is called as filial progeny or F1 generation. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parent, known were dwarf. કે જ્યારે મેન્ડલે ઓબ્ઝર્વ કર્યું તો બધા જ પ્લાન્ટ કેવા હતા? ટોલ, રાઈટ. સૌથી પહેલાં શું કર્યું તો મેન્ડલે ટોલ અને શોર્ટ બે પ્યોર પ્લાન્ટ લીધા, એ બેને ક્રોસ કર્યા પછી એમાંથી જે સીડ્સ કે બીયા મળ્યા એ બીયા લઈ અને પછી એને ફરી પાછા બીયાને ઉગાડ્યા એટલે એ જોયું તો એ બધા જ બીયા જે હતા એ ઉગ્યા ને બધા પ્લાન્ટમાં તૈયાર થયા તો બધા જ પ્લાન્ટ એક ધારે સરખા હતા, ટોલ. તો એ જનરેશનને એને શું કીધું? F1 જનરેશન, રાઈટ, ઓર ફિલાલિયલ પ્રોજેની. એમાં એક પણ નાનું નહોતું. He made similar observation for other pair of the traits that he found that F1 always resemble either of the one of the parent. એને આ જ વસ્તુ બીજા ટ્રેટ્સમાં કરી, એટલે કે ભાઈ બીજા બે પાછા પી પ્લાન્ટ લીધા પ્યોર, બરાબર, કે જેની પ્યોર હતા બીજા બે પી પ્લાન્ટ એમાંથી ક્રોસ કરી પછી એના સીડ્સ લીધા, સીડ્સ લઈને ફરી પાછા ગ્રોન અપ કર્યા તો એ બધા જ F1 પેરેન્ટ જેવા જ હતા, રાઈટ. ઓકે. So and that traits of the other parents was not seen. અને બીજા પેરેન્ટ કશું દેખાતું નહોતું. ઓકે. પછી શું કર્યું? Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. તો પછી જ્યારે એ
F1 જનરેશન જે બધા ટોલ આવ્યા હતા એ ટોલને શું કર્યા એને કે એ ટોલને ફરી પાછા સેલ્ફ પોલિનેટ થવા દીધા, પોતાની જાતે સેલ્ફ પોલિનેટ થવા દીધા. સેલ્ફ પોલિનેટ કર્યા એટલે પછી એમાંથી જે બિયા મળ્યા અને જે નવા તૈયાર થયા એ બિયા લઈને પછી એને પાછા ફરી ઉગાડ્યા. તો એ બિયા ઉગાડીને જોયું તો એની અંદર એને ટોલ અને શોર્ટ બંને જોવા મળ્યા. તો એની અંદર the proportion of the plant that were dwarf કે નાના જે હતા એ 1/4 ટોટલમાંથી 1/4 નાના હતા of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. બાકીના 3/4 plants કેવા હતા? ટોલ. એટલે કે ટોલ જ લીધું હતું, બરાબર. સૌથી પહેલાં શું કર્યું? ટોલ અને શોર્ટ પ્યોર લીધા, એને ક્રોસ કરી એના જે બીજ મળ્યા એને વાવી તૈયાર કર્યા, સીડ મળ્યા, તો એમાં બધા ટોલ મળ્યા. ધેટ ઇઝ અવર F1 જનરેશન. એ જ F1 જનરેશનને એને ફરી સેલ્ફ પોલિનેટ કરી એના જે બી સીડ્સ મળ્યા એને ફરી પાછા વાવ્યા અને ફરી પાછા ઉગાડ્યા. તો એની અંદર એને થોડાક ટોલ અને થોડાક શોર્ટ જોવા મળ્યા. શોર્ટ હતા એ ઓછા હતા, ટોલ હતા એ વધારે હતા. એટલે 1/4 જે હતા એ શોર્ટ હતા અને 3/4 હતા એ ટોલ હતા. એટલે જે F1 જનરેશનની અંદર ના જોવા મળ્યું તે F2 જનરેશનમાં જોવા મળ્યું. રાઈટ? ઓકે. So here the tall and dwarf traits were identical to the parents type and did not show any blending. કે ભાઈ ટોલ અને શોર્ટ હતા બંને પેરેન્ટ્સ જેવા જ હતા, બીજું કોઈ મિક્સિંગ જોવા મળ્યું નહીં. ધેટ ઇઝ ઓફ ઓલ ઓફસ્પ્રિંગ્સ વેર આઈધર ટોલ ઓર ડ્રાફ, નોન વેર ઓફ ઇન બિટવીન હાઇટ. કે જેટલા બી હતા એ ટોલ હતા કો તો શોર્ટ હતા, પણ કોઈ એવા નહોતા કે વચ્ચેની હાઇટ કે ભાઈ મીડિયમ રહે, એવા એક પણ આવ્યા નહોતા. સિમિલર રિઝલ્ટ વેર ઓબ્ટેન વિથ ધ અધર ટ્રેડ્સ હી સ્ટડીડ. અને આ જ વસ્તુ એને બીજા પ્લાન્ટ્સમાં પણ કરી જોઈ, બીજી રીતે કરી, બીજા ટ્રેડ્સ સાથે કર્યું તો પણ એને આ જ વસ્તુ જોવા મળી. ઓનલી one of the parent state was expressed in the F1 generation, while F2 stage both the traits were expressed in the proportion of 3:1. 3:1 એટલે 3% મોટા અને 1% નાના. The contrasting trait did not show any blending at either F1 or F2 stage. કે F1 અને F2 બંને સ્ટેજ આવી તો બંનેમાંથી એક પણ જગ્યાએ કોન્ટ્રાસ્ટિંગ સ્ટેજ જોવા મળી નથી. રાઈટ? ઓકે. તો આના કન્ક્લુઝન ઉપર, આના બેઝિસ ઉપર, બરાબર, આ જે એને એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો એના બેઝ ઉપર શું નક્કી કર્યું કે ઓન ધીસ બેઝ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન મેન્ડેલ પ્રપોઝ ધેટ સમથિંગ વોઝ બીંગ સ્ટેબલ passed down unchanged from parent to the offspring through the gametes. એટલે એને એક નક્કી થયું કંઈક એવી વસ્તુ છે જે પેરેન્ટ્સમાંથી આગળ જાય છે, જે ગેમેટ્સ દ્વારા જ જાય છે. સો ઓવર successive generation and he called this thing as a factor. તો એને એ ટાઈમે એ વસ્તુનું નામ ફેક્ટર આપ્યું જેને અત્યારે આપણે જીન્સ કહીએ છીએ. રાઈટ? નાઉ વી કોલ્ડ એઝ અ જીન. Okay, so genes therefore called as a unit of inheritance. They contain the informations that required to express a particular trait in the organism. Genes were code for pair of contrasting traits are known as alleles. કે એ જીન્સની અંદર જે પેર આવેલી છે કે જે વસ્તુ બતાવવાની છે, બરાબર, એને આપણે શું કહીએ છીએ? alleles. Right? That is, they are slightly different from the same genes. કે એ એક જ જીન કરતાં થોડી ઘણી ડિફરન્ટ હશે. નાઉ if we use alphabetical symbol for each gene, કે આપણે જો દરેક જીન માટે alphabetical symbol વાપરીએ, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other traits which is not expressed at F1 stage. બરાબર? For example, in case of character of height, capital T is used for the tall trait and small t is used for the dwarf. So capital T and small t are considered as the alleles of each other. Hence, in plant, the pair of alleles for height would be. તો પ્લાન્ટની અંદર આપણે એલીઝ જોવા જઈએ, ટોલ અને શોર્ટ, ટોલની કેપિટલ ટી, શોર્ટની સ્મોલ ટી. તો પ્લાન્ટની અંદર પોસિબિલિટી કેટલી મળશે? ટોલ ટી, કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટીને ભેગા કરીએ તો કાં તો બે કેપિટલ ટી મળે, કાં તો બે સ્મોલ ટી મળે, કાં તો એક કેપિટલ, કાં તો એક સ્મોલ. એટલે થઈ ગયું બે કેપિટલ, એક સ્મોલ, કાં તો બે સ્મોલ. Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea plants
varieties, the alleles pair of the genes for the height and identical or homozygous, capital T and small t respectively. કે એને એ પણ નક્કી કર્યું કે જ્યારે ટોલ અથવા તો ડ્રાફ્ટ પ્લાન્ટ લઈએ એક સરખા જ તો એની અંદર જે આવવાની છે જનરેશન ફર્સ્ટ એ સરખી મળશે ને એ હોમોજાઇગસ જ હશે. પછી કેપિટલ ટી એન્ડ સ્મોલ ટી આર કોલ્ડ એઝ જીનોટાઇપ, એટલે કે સિમ્બોલિકલી જે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે એને આપણે જીનોટાઇપ કહીશું. એન્ડ while the description આપે છે કે ભાઈ ટોલ છે કે શોર્ટ છે, ટોલ કે ડ્રાફ્ટ છે, that is called the phenotype. બરાબર, તમને એવું કહેવામાં આવે કે એ બી ફોર બોય અને જી ફોર ગર્લ, તો બી અને જી, તો બી અને જી ક્રોસ થશે, રાઈટ. તો બી અને જી છે, બી ફોર બોય અને જી ફોર ગર્લ, ધેટ ઇઝ ધ જીનોટાઇપ. બટ બી બોય છે અને જી ગર્લ છે, આખું નામ ડિસ્ક્રિપ્શન આપવામાં આવ્યું, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ, સો ધેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ ફિનોટાઇપ. ફિનોટાઇપ જે છે તે આ છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન જીનોટાઇપ છે તે કેરેક્ટર છે. રિમેમ્બર ધેટ. Now, as Mendel found the phenotype of F1 heterozygote, કે જ્યારે મેન્ડલને ખબર પડી કે F1 ના ફિનોઝાયગોટ છે, એટલે કે એક કેપિટલ T એક સ્મોલ t, to be exact like the capital T parents in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominant the other, as in F1, and hence it is called the dominant factor, while the other factor is called the recessive. કે જ્યારે મેન્ડલને ખબર પડી કે ભાઈ બંને કેરેક્ટર પેરેન્ટ્સમાં જોવા મળે છે, બરાબર, કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી એ પેરેન્ટ્સમાં જોવા મળે છે, પણ સૌથી પહેલું જ્યારે પહેલી જનરેશન આવે છે તો કેપિટલ ટી આવે છે અને એની એક જનરેશનને ફરી પાછી સેલ્ફ પોલિનેટ કરે તો સ્મોલ ટી બતાડે છે. એટલે હોય છે ખરો પણ દેખાતો નથી, બરાબર. બંને હોય છે પણ જે પહેલો દેખાય છે બીજો નથી દેખાતો, જે દેખાય છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડોમિનન્ટ, નથી દેખાતો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ રિસેસિવ. સો ઇન ધ કેસ capital T, that is tallness, is dominant over small t for draftness, that is recessive. He observed identical behavior for all the character traits pair that he studied. It is convenient and logical to use the capital and lowercase of the alphabetic symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. Don't use capital T for tall and D for draft because you will find it difficult to remember whether T and D are alleles of the same gene, right? So alleles can be similar as in case of homozygous capital T, small t, or can be dissimilar in case of heterozygous, that is capital T and small t. Since the capital T small t plant is heterozygous for gene controlling one character, that is height, it is a monohybrid, and the cross between capital TT and small tt is a monohybrid cross. તો એને શું કહેવાશે? મોનોહાઇબ્રિડ. એક જ કેરેક્ટર કેપિટલ T and small tt, that is considered as a monohybrid cross. From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gamete, by the process of meiosis, the alleles of parental pair segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete. કે એક જ allele gametમાં transfer થશે, right? This segregation of the alleles in a random process, and so there is a 50% of chance of the gamete containing either alleles, as has been verified by result of crossing. In this way, gametes of the tall, that is capital T plants have alleles capital T, and the gametes of the dwarf small t plants have the alleles small t. During fertilization, the two alleles capital T from one parent says through the pollen and small t from the other parents then through the egg are united to produce zygote that have one capital T allele and one small t allele. In other words, where the hybrid have capital T as well as small t. Since this hybrid contains alleles which express contrasting traits, the plants are called as heterozygous. The production of gamete by the parents, the formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from the diagram called Punnett square, right, as shown in figure 5.4.
So this is a Punnett square, right? Okay. Punnett, it is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of the offspring in a genetic cross. The possible gametes are written in two sides, usually the top row and the left column. All possible combinations are represented in the box below the square, which generates a square output form. The Punnett cat shows the parental trait, that is capital T, that is male, and graph, that is small t, that is a female. So this capital D male, right? Small t, that is a female. Here, from here, if you see capital D male, capital D, small t, that is a female. Right? જ્યારે એ ક્રોસ થશે તો 1 2 3 4 possibilities will be there, right? Capital D પહેલી વખત ફર્સ્ટ જનરેશન ની અંદર બધા જ 1 1 1 1 capital D small d capital D small d capital D small d capital D small d હશે જ. પછી એ જ વસ્તુને ક્રોસ પોલિનેશન કરીશું અને આને સેલ્ફ પોલિનાઇઝ કરીશું તો F2 જનરેશન ની અંદર આપણને ચેન્જીસ જોવા મળશે. કેવા ચેન્જીસ જોવા મળશે? કાં તો કેપિટલ T સ્મોલ t મળશે, કાં તો બે કેપિટલ ટી મળશે, કાં તો કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી મળશે, કાં તો બે સ્મોલ ટી મળશે, રાઈટ? એટલે કહેવાનો મતલબ પહેલી નહીં બીજી પેઢીએ બદલાવ આવે, રાઈટ? બીજી પેઢીએ ચેન્જીસ આવશે. સો that is explained over here, right? You can see this. The F1 plant genotype capital T small t are self-pollinated. The symbol male and female are used to denote the female eggs, male pollen of F1 respectively. The F1 plant of the genotype capital T small t when self-pollinated produce gametes of genotype capital T small t in equal proportion. When fertilization takes place, the pollen grains genotype T have 50% chances to pollinate egg of the T capital T genotype as well as the genotype small t. Also, the pollen grains of genotype T have a 50% chance of pollinating egg of genotype capital T as well as of genotype T. As a result of random fertilization, the resultant zygote can be of genotype capital T, small t or small t respectively. So this Punnett square is explained over here. You can go through it, right? As this video is becoming longer, I will stop over here. And in the next video we will see about law of dominance. Read up to here, study well. If you don't understand, then contact me, I will explain you again. Thank you very much.